Hello, good day. We gather here today and for a workshop that is for us to prepare for the upcoming P1 camp. We learned to we learned values, we learned skills that shall be applied to the P1 camp this upcoming May. And we hope that we may be able to imply it into our own lives and remember everything in this workshop so that um, we can conduct the P1 camp successfully. Thank you. Hello, my name is General Magnawa. I live in Purok Balana, Tacloban, San Jose. Adi kami yan ng nagkaurusa kami nga pag kamay dahin. Hello everyone, hello viewers. So karon I am Aramesi Sarahena, your president in Metro Tacloban District, and I am also the friendship coordinator here in this area, Metro Tacloban. So today, ang amo ginabuhat karon is naghimo may og workshop sa amo mga para sa core team para sa among umalabot nga camping this June 8 to 14. If you are free that time or during that time, pwede mo attend sa among camping nga ma-held sa Kahumay-Humayan Garden SDA Church. Ang purpose ani nga among workshop is para ma-prepare ang kada tag sa namo nga paggunit namo sa camping. Nahibaw na may unsaon dito nga dili na may asan kanang magkarambula dito or unsa man. So kani nga workshop is ang purpose ani is mag-nurture ang matag youth sa ilang spiritual journey, and also win-win situation siya. Ma-nurture ang matag usa nga namo og makahimo pud kami og pag-spread og gospel sa uban nga tawo. So mao to og daghang salamat kaninyong tanan.